Good morning student. Today we will discuss about the feature of the MTSO. Okay. For the system using FDMA, TDMA and CDMA, one radio channel is assigned to each cell to carry the signaling information. Means what? There is a FDMA, TDMA and CDMA. All the multiple access technique is there in cellular system. To use that all systems, one radio channel is assigned to the each cell in the cellular system which carries the signaling information. After that, this signaling channel is a bidirectional channel, means forward direction and reverse direction both the communication happen here. It carries the information about mobile originated cell, means in forward direction the signals is transmitted from the mobile station to the base station, and in the reverse direction the signal is transmitted from the base station to the mobile station. Okay, the signaling channels carries the information about call identity, call setup, location area identity and location updating. These are all the features of the MTSO. After that we will discuss the location updating and call setup. Location updating and call setup. As stated earlier, the mobile switching center, that is MSC, is used for connecting a mobile unit to the other MSCs. Means what? We discussed earlier in the MSC, the mobile switching center is used for connecting the mobile unit to the other MSCs or the PSTN. PSTN means what? The public switch telephone networks. Okay. In order to progress a call to a mobile station, that is EMS, in order to progress a call to a mobile station, the mobile switching center, that is MSC, in order to progress the call, mobile station means EMS, the mobile switching center MSC along with the database will have to keep a track of the location of the mobile station as it moves through the coverage area. Means if you are connecting the calls and user is traveling along the cells, then we have to keep a track of the location of the mobile station as it moves through the coverage of the given area. Okay, then such a information broadcast on a signaling channels by the MSC is read by the mobile station and it will update the operating parameter if necessary. जर युजर काय करत असेल, ट्रॅव्हल करत असेल तर ते कोण अपडेट करणार आहे? द MSC विल ट्रॅक दॅट रेकॉर्ड. तो काय करणार आहे? रेकॉर्ड ट्रॅक करणार आहे आणि मोबाईल स्टेशन काय करणार आहे? इट विल अपडेट दॅट ऑपरेटिंग पॅरामीटर्स. ओके, द मोबाईल स्टेशन विल ऑल्सो चेक द लोकेशन information broadcast on the signaling channel. What? The mobile station will check the location of the information broadcast. जो information जिथून broadcast होते किंवा signal transmit होता है त्याची location कोण करणार आहे? obtain MS करणार आहे, मोबाईल स्टेशन करणार आहे किंवा MSC म्हणू आपण त्याला. This information will be different than the earlier one if the mobile station has entered into a new cell. म्हणजे तुम्ही आधी ह्या सेलमध्ये असणार आहे, तुम्ही इथनं कॉल करताय त्यावेळेस तुमची इथली लोकेशन काय होईल त्याला दिलं जाणार आहे. बट तुम्ही ज्यावेळेस इथून सेकंड सेलमध्ये ट्रान्समिट करताय ॲट दॅट टाइम इट विल अपडेट युअर लोकेशन अँड मेंटेन द रेकॉर्ड ऑफ दॅट लोकेशन. ओके, इफ सो the location information is updated in the mobile network location register. Okay, the mobile switching center will use this information for processing the call. MSC will use that information for the processing your calls. Okay, then after that we will discuss about the call initiated by the telephone users. Call initiated by the telephone users. When a telephone users initiate a call to a mobile user, ज्यावेळेस टेलिफोन युजर काय करतो? कॉल इनिशिएट करतो टू द मोबाईल युजर. द मोबाईल स्विचिंग सेंटर सेंड दिस रिक्वेस्ट टू ऑल द बेस स्टेशन. त्यावेळेस MSC काय करणार आहे? रिक्वेस्ट सेंड करणार आहे टू द बेस स्टेशन इन द सिस्टम
After that, the mobile identification number means MIN, the mobile identification number of the subscriber, that is the broadcast as a paging message on all forward control channel of the cellular system. त्यावेळेस काय करणार आहे, मोबाईल आयडेंटिफिकेशन नंबरला तो काय करणार आहे, आयडेंटिफाय करणार आहे. देन when the intended mobile receives this message, it responds by identifying itself over the reverse control of the channels. Means what, if at the intended mobile when the intended mobile receives this message, it responds by identifying itself over the reverse control of the channel. Next, the base station informed the MSC about the handshake after receiving the acknowledgement from the mobile. त्यावेळेस काय करणार बघा, नेक्स्ट काय होईल, द बेस स्टेशन काय करणार, इन्फॉर्म करणार MSC ला अबाउट वॉट, द हँडशेक आफ्टर द रिसिविंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द मोबाईल. ज्यावेळेस मोबाईल तो टेलिफोन युजर जो कॉल करतो, ज्यावेळेस मोबाईल तो कॉल काय करणार आहे, रिसीव्ह करणार आहे, त्यावेळेस बेस स्टेशन, त्या एरियाचा बेस स्टेशन काय करणार आहे, इन्फॉर्म करणार आहे कोणाला, MSC ला, की कॉल त्याला रिसीव्ह झाला आहे. मीन्स वॉट, द हँडशेक विथ दी telephone users. Okay, in response the MSC instruct the base station to move this call onto a unused voice channels within the call. Means what, in response the MSC will instruct the base station, MSC काय करणार, instruct करणार आहे base station ला to move this call onto the unused voice channel. त्या कॉलला कुठं मूव करणार आहे, unused voice channel ला काय करणार आहे, ट्रान्सफर करणार आहे किंवा सेंड करणार. ओके, अकॉर्डिंग द बेस स्टेशन सेंड अ सिग्नल टू मॉडिफाय द फ्रिक्वेन्सीज टू द अनयूज फॉरवर्ड अँड द रिवर्स वॉइस चॅनल्स. इट ऑल्सो सेंड द अलर्ट, it will also send the what, alert over the forward voice channel to instruct the mobile telephone to ring and the other users to answer the ring. Means what, ज्यावेळेस तुम्ही कॉल करणार आहे, ज्यावेळेस हे सगळे ऑपरेशन विथिन फ्यू सेकंड परफॉर्म होत आहे आणि रिसिव्हरकडे कॉल जातो, त्यावेळेस आधी काय होणार आहे, रिंग होणार आहे, देन आफ्टर ही विल रिसीव्ह दी कॉल. दिस ऑपरेशन, ऑल ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय यूजिंग what, बेस स्टेशन, MSC and PSTNs. After this, the mobile switching center adjusts the transmitted power, that is nothing but the 825 megahertz to 845 megahertz, that is the transmitting power, okay, of the mobile. MSC will adjust that transmitting power at the time of the transmitting of the mobile unit as well as the base station in such a way that adequate call quality is maintained. तुमच्या कॉलची क्वालिटी मेंटेन झाली पाहिजे म्हणून तुमच्या ट्रान्समिटिंग पॉवरला काय करणार आहे, ॲडजस्ट करणार आहे इन बिटवीन वॉट, 825 मेगाहर्ट्ज टू 845 मेगाहर्ट्ज. द कॉल इन प्रोग्रेस विल कंटिन्यू इवन वेन द मोबाईल स्टेशन मूव फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल. कॉल तुमचा प्रोग्रेसमध्येच राहायला हवा, जरी तुम्ही एका सेलमधून दुसऱ्या सेलमध्ये मूव करत असेल तरी पण. तर हे काम कोण करतं, इट विल परफॉर्म बाय द MSC अँड दी बेस स्टेशन ऑल्सो. दिस प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूइंग द कॉल इन प्रोग्रेस विथ इन टर्मिनेशन इज कॉल्ड ॲज द हँड ऑफ. ज्यावेळेस तुम्ही एका सेलमधून दुसऱ्या सेलमध्ये ट्रॅव्हल करताय तरी तुमचा कॉल चालू असतो. मीन्स वेन यू आर transmitting and your call is on progress, that process is called at the hand off. Means तुम्ही एक युजर फर्स्ट सेलमधून सेकंड सेलमध्ये गेला, मग त्याने इथल्या बेस स्टेशनला सोडून इथल्या बेस स्टेशनसोबत काय केलेलं आहे, त्यांनी कम्युनिकेट किंवा तो काय झालं इथं कनेक्ट झालेला आहे, त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार आहे, हँड ऑफ प्रोसेस म्हणणार आहे. ओके, ॲज द मोबाईल मूव्ज अवे फ्रॉम अ बेस स्टेशन the signal strength will reduce when the mobile move away from the base station. ज्यावेळेस तुमचा युजर ह्या बाउंड्रीवर असेल त्यावेळेस त्याचं काय असणार आहे बघा, स्ट्रेंथ काय होईल, त्याची रिड्यूस होईल. देन द बेस स्टेशन ऑफ दी नेबरिंग सेल इज विच द मोबाईल स्टेशन एंटर्ड विल टेक कंट्रोल ऑफ द कॉल. ज्यावेळेस तुमचा युजर इकडनं 1मधनं 2मध्ये जातोय, ज्यावेळेस तो बाउंड्रीवर असेल त्यावेळेस ह्या बेस स्टेशनसोबत त्याचा जो कनेक्शन असणार आहे तो कसा असेल, वीक असेल. मग ऑटोमॅटिकली तो काय करेल, दुसरा कुठला बेस स्टेशन जो नियरचा असेल त्याच्यासोबत काय करेल, कनेक्ट करेल आणि त्याचं सिग्नल काय होईल, स्ट्रेंथ इन्क्रीज होऊन जाईल. दॅट इज ऑल अबाउट दी call initiated by the telephone user. Thus the relay process take place within several station for maintaining the call established between the two users. Okay, then after that we can say the call initiated by the mobile users. आपण आता बघितलं टेलिफोन युजरचं, आता आपण बघणार आहे कॉल इनिशिएटेड by the mobile users. What happened when a mobile station initiate a call to a
स्टेशनरी टेलिफोन युजर्स, ज्यावेळेस मोबाईल युजर स्टेशनरी टेलिफोन युजरला कॉल करतो, द रिक्वेस्ट सिग्नल इज सेंड ओव्हर द रिव्हर्स कंट्रोल चॅनल. त्यावेळेस कसे होणार आहे, रिव्हर्स कंट्रोल चॅनलला सिग्नल काय होणार आहे, सेंड होणार आहे. इन रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट द मोबाईल युनिट विल सेंड इट मोबाईल आयडेंटिफिकेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक सिरियल नंबर. काय होणार बघा, त्याच्या रिस्पॉन्समध्ये रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट काय करणार आहे, रिक्वेस्टला रिस्पॉन्स करणार आहे. आणि मोबाईल युनिट काय करणार आहे, सेंड मग मोबाईल आयडेंटिफिकेशन नंबर सेंड करेल आणि इलेक्ट्रॉनिक सिरियल नंबर दॅट इज MIN अँड ESN अलॉंग विथ द टेलिफोन नंबर. टेलिफोन नंबरसोबत तो काय करणार आहे, या सगळ्या इन्फॉर्मेशन काय करणार आहे, सेंड करणार आहे अलॉंग विथ द टेलिफोन नंबर ऑफ द कॉल पार्टी. ज्या पार्टीला आपण कॉल करतो त्याचा टेलिफोन नंबर, आपला मोबाईल आयडेंटिफिकेशन नंबर आणि इलेक्ट्रॉनिक सिरियल नंबर हे सगळं सेंड केलं जाणार आहे सगळ्यात पहिले. आफ्टर दॅट द मोबाईल युनिट ऑल्सो ट्रान्समिट SCM. मोबाईल युनिट आणखी काय ट्रान्समिट करेल बघा, SCM दॅट इज नथिंग बट दी स्टेशन क्लास मार्क दॅट इंडिकेट इट मॅक्झिमम ट्रान्समिटर पॉवर लेवल. तुमची कॉल ट्रान्समिट करताना जी मॅक्झिमम पॉवर असणार आहे ती इंडिकेट करणार आहे कोण, SCM दॅट इज दी स्टेशन class mark. Okay, on receiving this information the base station send it to the mobile switching center. After receiving this information, what the mobile identification number, electronic serial number and station class mark, after receiving all that information and the telephone number of the call party, after receiving all this information the base station sends it टू द मोबाईल स्विचिंग सेंटर. बेस स्टेशन याला कलेक्ट करणार आहे मोबाईल युनिटकडनं आणि त्याला कुठं सेंड करणार आहे, MSC कडे सेंड करणार आहे. विच चेक इफ द सिग्नल सेंड बाय द मोबाईल आर व्हॅलिड ऑर नॉट. मग MSC काय करेल, चेक करेल की हे जे सिग्नल आपल्याला पाठवलेले आहेत हे सगळे सिग्नल कसे आहेत, व्हॅलिड आहेत की नाहीत. इफ सो द MSC कनेक्ट द मोबाईल युनिट टू द कॉल सबस्क्रायबर थ्रू द PSTN. जर इफ दीज आर दी व्हॅलिड, ते सगळं व्हॅलिड असेल तर MSC काय करेल बघा, ऑटोमॅटिकली कनेक्ट होईल टू द मोबाईल युनिट ऑफ द कॉल सबस्क्रायबर. म्हणजे ज्या टेलिफोन नंबरवर आपण कॉल केला आहे त्याला काय होईल, ऑटोमॅटिकली कनेक्ट होईल बाय युजिंग PSTN मीन्स पब्लिक स्विचिंग टेलिफोन नेटवर्क. ओके, देन इट ऑल्सो टेल्स द बेस स्टेशन अँड मोबाईल युजर टू स्विच टू अँड अनयूज पेअर ऑफ द फॉरवर्ड अँड रिव्हर्स व्हॉइस चॅनल. मग काय करणार आहे, इट ऑल्सो टेल द बेस स्टेशन, तो काय करणार आहे, बेस स्टेशनला आणि मोबाईल युजरला काय करणार आहे, स्विच करणार आहे बाय अनयूज पेअर ऑफ द फॉरवर्ड अँड रिव्हर्स व्हॉइस चॅनल. म्हणजे जे तुमचं कम्युनिकेशन होईल ते फॉरवर्ड आणि रिव्हर्स व्हॉइस चॅनलचे काय असणार आहे, फ्रिक्वेन्सीज असणार आहे. अँड देअर इज अ स्टार्टिंग ऑफ द कन्व्हर्सेशन. तिथं काय होईल मग, कन्व्हर्सेशन स्टार्ट होईल. अ फॅसिलिटी कॉल रोमिंग इज प्रोव्हाइडेड बाय ऑल द सेल्युलर सिस्टम that provide service to the users even in the service areas other than that from which the service is subscribed. म्हणजे ज्या एरियात तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल त्याच्या बाहेर आपल्याला काय लागतं, रोमिंग लागतं. ही फॅसिलिटी पण काय केलेली असते, प्रोव्हाइड केलेली असते. दिस इज ऑल अबाउट दी कॉल इनिशिएटेड बाय द टेलिफोन युजर अँड कॉल इनिशिएटेड बाय दी मोबाईल युजर्स. आफ्टर दॅट वी विल डिस्कस अबाउट दी हँड ऑफ टेक्निक. Hand off. We discussed earlier what is the hand off. What? The call in progress will continue even when the mobile station move from the one cell to the other cell, and this process of continuing the call in progress without the termination is called the hand off. That is nothing but the hand off. त्याला आपण काय करू आता डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. ओके, then that is the definition of the handoff. What? The call in progress will continue even when the mobile station move from the one cell to the other cell. तुमचा कॉल कसा असतो, प्रोग्रेसमध्ये असतो. ज्या तुम्ही जरी एका सेलमधून दुसऱ्या सेलमध्ये काय करत असेल, ट्रॅव्हल करत असेल किंवा मूव्ह करत असेल तरी पण दिस प्रोसेस ऑफ कंटिन्युइंग द कॉल, तरी पण तुमचा कॉल कसा असतो, कंटिन्यू असतो. त्या प्रोसेसलाच तुम्ही काय म्हणतात, हँड ऑफ म्हणतात. ओके, देन व्हॉट इज द कन्सेप्ट. कन्सेप्ट काय असणार आहे, assume that there is a call going on between two parties over a voice channel. तुम्ही कन्सिडर करा की दोन पार्टी आहे, फॉर एक्झाम्पल A अँड B, यांच्यामध्ये काय होतंय, कम्युनिकेशन होते. कॉल इज गोइंग ऑन बिटवीन टू पार्टीज ओव्हर द व्हॉइस चॅनल. व्हॉइस चॅनलवर काय होतंय, कॉल चालू आहे. ओके, वेन द मोबाईल युनिट मूव्ज आउट ऑफ कव्हरेज एरिया ऑफ अ पर्टिक्युलर सेल साईड द रिसेप्शन बिकन वीक. ज्यावेळेस हा एक आहे हा काय करणार आहे, मूव्ह करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल A इज प्रेझेंट इन द दिस फर्स्ट अँड B इज प्रेझेंट इन दी फोर्थ
सेल. मग ज्यावेळेस हा इथून काय करतोय, मूव्ह करतोय, मग इथं याचं मूव्ह करताना हा जर या बाउंड्रीपर्यंत आला तर याचे सिग्नल काय होतील, वीक होतील, म्हणजे आउट ऑफ कव्हरेज होऊन जाईल. ओके, आउट ऑफ कव्हरेज झाल्यामुळे काय होतील, म्हणजे याचे रिसेप्शन पण काय होऊन जाईल, बिकम वीक. ओके, देन द प्रेझेंट सेल साईट विल रिक्वेस्ट अ हँड ऑफ. ज्यावेळेस मग त्यावेळेस प्रेझेंट सेल, म्हणजे हा प्रेझेंट सेल कुठला आहे, ए, हा काय करेल, रिक्वेस्ट फॉर द हँड ऑफ, म्हणजे याच्यातून हा चाललेला आहे बाहेर, मग हा काय करेल, रिक्वेस्ट टू दी हँड ऑफ. द सिस्टम विल स्विच द कॉल टू अ न्यू सेल साईट विदाउट इंटरप्टिंग द कॉल. मग याने ज्यावेळेस हँड ऑफचं काय केलेलं आहे, रिक्वेस्ट केलेली आहे, मग सिस्टम काय करेल, ऑटोमॅटिकली स्विच करेल त्या कॉलला नवीन सेलमध्ये. फॉर एक्झाम्पल जर हा 1मधून 2मध्ये चालला आहे, मग हा जर इकडे आला तर सेल एने काय केली, मग सेल 1ने काय केली, रिक्वेस्ट केली हँड ऑफची, आणि सेल 2 काय करेल, त्याला ॲक्सेप्ट करेल, मीन्स ऑटोमॅटिकली त्याला काय करेल, आपल्या बेस स्टेशनसोबत कनेक्ट करेल. ओके, the system will switch the call to a new cell site without interrupting the call. This process is called as the handoff procedure or handover procedure. याने काय केलं, ह्या युजरला हँडओव्हर केलं 1 सेलपासून 2 सेलमध्ये. दॅट इज दी हँडऑफ और हँडओव्हर प्रोसेस. दिस युजर कॅन कंटिन्यू टॉकिंग विदाउट एनी नोटिसिंग दॅट द हँड ऑफ प्रोसिजर हॅज टेकन प्लेस. ह्या युजरला कळणार आहे का की आपण या सेलमधून त्या सेलमध्ये एंटर केला आणि आपण बेस स्टेशन चेंज केला की नो. विदाउट नोविंग दॅट, without what, without informing that user or without interruption in the call, this process will happen. Okay, the advantage of handoff process is increase in the effectiveness of the mobile system. तो handoff प्रोसेसचं काय ॲडव्हान्टेज बघा, तो काय करतोय, इफेक्टिवनेस आहे त्याच्यामुळे कशामध्ये, मोबाईल सिस्टममध्ये. That is all about the handoff process. The two co-channel cells separated by the distance d. If we use this is the cell 1, this is the cell 2. These two separated by the distance. हा काय तुमचा डिस्टन्स d आहे, हा आहे तुमचा f1, दिस इज युअर f2. ओके, हे सेपरेट केलेले आपण बाय युजिंग डिस्टन्स d, आणि फ्रिक्वेन्सी दिलेली बघा f1 आणि f2. अदर सेल सच ॲज द C1, C2, C3, C4. आपण आणखी काय करू, खाली काही सेल काय करून घेऊ, 2-4 सेल आपल्याला समजण्यासाठी काय करू, ड्रॉ करूया. फॉर एक्झाम्पल दिस इज द पॅटर्न. These are the 4 cells, that is the C1, C2, C3 and C4. Okay, all that cells different frequencies असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल F1, F2, F3, F4 प्रत्येक सेलमध्ये काय असणार आहे, डिफरंट फ्रिक्वेन्सी आहे, आपण असं समजू. सपोज अ मोबाईल युनिट इनिशिएट अ कॉल इन अ सेल C1. मोबाईल कॉल काय केला, इनिशिएट केला इन सेल C1 अँड देन मूव टू द सेल 2. मग सेल 1 मधून सेल 2 मध्ये काय झाला, तो मूव झाला. ओके, मग सेल 2 मध्ये मूव झाल्यानंतर काय झालं, देन ॲज इट इज स्टार्ट गोईंग अवे फ्रॉम सेल 1 C1, द कॉल इज ड्रॉप्ड अँड रिइनिशिएटेड इन द फ्रिक्वेन्सी फ्रॉम F1 टू F2. म्हणजे इथं काय F2, F3, F4, F1. मग ऑटोमॅटिकली त्याने इथून इकडे एंट्री केली आणि काय झाला, तो ह्या बेस स्टेशनला कनेक्ट झाला, त्याचा कॉल चालू झाला आणि तो फ्रिक्वेन्सी 2 काय करायला लागला, यूज करायला लागला. C1 टू C2 मध्ये मूव झाला. आफ्टर दॅट channel from F1 to F2 when the mobile unit such as a car move from C1 to C2 कार नाही किंवा पायी म्हणा किंवा कसाही तो मूव होतोय आणि त्याचं काय होतंय, ऑटोमॅटिकली कॉल इकडे कनेक्ट होतोय विदाउट ड्रॉपिंग द कॉल आणि विदाउट इंटरप्शन. ओके, सिमिलरली when the mobile unit move from C2 to C3 the frequency is changed automatically from F2 to F3. ज्यावेळेस तो परत तो C2 मधनं C3 मध्ये गेला, ऑटोमॅटिकली फ्रिक्वेन्सी काय होईल, चेंज होईल फ्रॉम F2 to F3. ओके, in that process changing the frequency is done automatically by the system and the user does not even notice it. इथं काय होतं, ऑटोमॅटिकली फ्रिक्वेन्सी चेंज होत चालली आहे, सेल पण चेंज होत चालला आहे आणि युजर डज नॉट इवन नोटिस इट. युजर काय करत नाही, त्याला नोटीस पण करत नाही. इतकं स्मूथली काय होतं, ऑपरेशन होते. दॅट्स वाय वी कॅन से दिस इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ युअर हँड ऑफ. what it will increase the effectiveness of your mobile system or mobile unit. This is all about the handoff process.